Okay, we will discuss about the connectors. So what are the connectors? Connector is that join two or more words or sentences. Okay? So the connectors, there are three types of the connectors is essential for making or completing the sentence. So what type of the sentences? So if you want to join the sentence, you need first of all subordinate conjunction. What are the subordinate conjunctions? No. W or is, or though, although. Okay. Next one is if, as if, etc. Okay, subordinate conjunctions are W or is, that is relative pronouns who, which, whom, that, which, next one which, okay, all of these. And next one if, as if, though, although, so that, okay, all are the subordinate conjunctions. Number two, coordinate net conjunctions. What are the coordinate conjunctions? And but or and but or. Okay. Next one, co-related conjunctions. What are the co-related conjunctions? Not only but also either or neither nor. Okay. So either or neither nor. So these are the conjunctions. Clear? So subordinate, coordinate and correlated, maximally we are using this type of the conjunctions. But sometimes we can use some adverbs. You know what are the adverbs? For example, fast, fastly, slow, slowly, kind, kindly, common, commonly. Okay, so uncommon, uncommonly. So these are the adverbs. Okay, for example, certain, certainly. So usual, usually. So these are the conjunctions we are using sometimes to connect the sentences. Okay. So these are the conjunctions and these are the necessary for completing, okay, connecting the sentence. For example, he is poor, honest. So fill in the gap with the connectors. So he is poor, dash, honest. So what is the right? Yes. You can write down here but you cannot write down and, or you cannot write down or. But why? Because এখানে একজনকে বোঝাচ্ছে একজন ব্যক্তিকে হি ইজ পোর দ্যাট মানে So what is the meaning of the and? and হবে না যখন দুইজন For example, and হবে or হবে one person has the characteristics. You know what is the meaning of the characteristics? You're right. So one person, if he is the poor, generally he is not honest. Generally. But this is the exception. For this reason, if it is the exception, we can write down the opposite. So the part it represents is opposite meaning.
So for this reason we can say and we can use but. And you know what's the meaning of the and? Okay, for example, he is poor and dishonest. That is the right, because this is the general rule. For example, he is lazy and bad student. Okay, so this is possible. But if this is the meaning, the contrast, you know, opposite meaning. Imtiaz, what is the meaning of the opposite? You are right. So this is the opposite meaning. For this reason, we have to write down the opposite word, that is but. Okay, we are saying that ছেলেটি ভালো কিন্তু তার মানে কিছু একটা সমস্যা আছে. So we can say that this is the problem. Okay, the problem is that all are okay, but there is a little problem. No, sit down. So for this reason, we can say that আচ্ছা, তাহলে opposite we can see that if the meaning is opposite, then we can write down that this is the part. If the meaning is the similar, then we can write down the and. If the meaning is that alternate, for example, there is a two options and you can take any one. তার মানে দুইটা অপশন আছে, তুমি তার মধ্যে যে কোনো একটা নিতে পারো. তাহলে আমরা ওটা কি বলতে পারবো? দ্যাট ইজ অর. বুঝতে পেরেছো? কি বোঝা গেছে? বুঝা গেছে? হ্যাঁ, এই জন্য বলা হচ্ছে অরটা হচ্ছে অথবা, আর অ্যান্ডটা হচ্ছে এটাও নিতে হবে ওটাও নিতে হবে, অ্যান্ড বাটটা হচ্ছে যে কোনো অপোজিট মিনিং মানে বোঝাবে. কেমন? মানে যেটা রেগুলার না, ইরেগুলার. ক্লিয়ার? For this reason we can say that this is the but and this is the and, this is the or. Okay, clear? Okay, next we will go to the another. Same sentence, okay, same sentence, but I am changing the types of the sentence. This is the complex sentence, but the before sentence we can see that was the compound sentence. তাহলে এই সেন্টেন্সটা ছিল এটা, যেটা এটা দেওয়া আছে কি ধরনের সেন্টেন্স? কমপ্লেক্স, বাট এর আগেরটা দিয়েছিলাম কম্পাউন্ড. ওকে, তাহলে এখানে ইউ হ্যাভ টু পুট ডাউন দ্য কানেক্টরস. বলো কি হবে? দো. গুড. দেখো, দো though he is poor, the meaning is what? Good. So it is saying as that if we write down here any types of the conjunction and any types of the connectors, all are not acceptable. For example, and, but, or. It is not possible to write here because this is the complex sentence. Why? First of all, this is the principal clause. হ্যাঁ, এটা চলে আসবে. কেন আসবে? যেমন এখানে ফিলিং দ্য গ্যাপ দিয়েছে, এই গ্যাপের জন্য তোমাকে এখানে এই ধরনের কনজাংশন ইউজ করতে হবে, যেটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন. আর যখন সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন তুমি এখানে বসাবা, দেন ইট ইজ দ্য কমপ্লেক্স সেন্টেন্স. তার মানে এখানে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে আর একটা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন থাকবে. ওকে, দিস ওয়ান ইজ দ্য সাবঅর্ডিনেট. This is called the subordinate clause. এটাকে বলা হচ্ছে subordinate clause. কেন? Clause is one kind of the sentence. তার মানে ক্লজটা হচ্ছে এক ধরনের বাক্য. এই বাক্যের মধ্যে দুইটা অংশ, একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল আর একটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট. নেহাল, স্ট্যান্ড আপ. তাহলে একটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট মানে পরনির্ভরশীল বাক্য, আর একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল মানে হচ্ছে স্বনির্ভরশীল. তাহলে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন কোথায়? এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ. এই কান ধরে তারপরে রাখবো. দাঁড়াইছো, দাঁড়াই থাকো চুপ করে. তো তুমি ওর সাথে কথা বলতে যাচ্ছ কি জন্য? তো কার সাথে কথা বলছো তুমি? কি হবে? কি আছে? কি হবে? এখানে এসে কি করছো? তার জন্য বসতে ঘরে বসে বসবে? ভালো করে বলছে, ওখানে জায়গা আছে, ওখানে যাও. আমি তো দেখতেছি তুমি চুপ করে দাঁড়ায় থাকবা, নাহলে ওখানে চলে যাও. ওখানে যাও.
ব্যাগটা ওইখানে থাকে